Hi, hello, namaste. Welcome to #L3 with Casey. Here is the 4th episode of Kerala travel series exploring Varkala. Freedom, I never had the chance to run. Leave behind the said and done. Figure out what's to come. మేము వర్కాలాలో ఉన్న సెకండ్ స్టే ద సోల్ బై ద లాస్ట్ హాస్టల్కి షిఫ్ట్ అయ్యాం. ఇది ఒక బ్యాక్ ప్యాకింగ్ పార్టీ హాస్టల్ విత్ గ్రీస్ థీమ్డ్ అంబియన్స్. దిస్ హాస్టల్ ఈస్ యాజ్ ప్రిటీ యాజ్ అ డ్రీమ్ అండ్ యూ గెట్ గ్రేట్ ఎనర్జీ అండ్ ఆసమ్ వైబ్స్ హియర్. రూమ్స్ అండ్ డామ్స్ చాలా స్పేషియస్గా ఉన్నాయి. ప్రాపర్టీ ఇంటీరియర్స్ అండ్ ఎక్స్టీరియర్స్ చాలా నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ప్రైవేట్ రూమ్స్ నుండి బ్లాక్ శాండ్ బీచ్ కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. సో జస్ట్ గ్రాబ్ యువర్ ఫేవరెట్ బుక్ అండ్ సిట్ ఇన్ ద బాల్కనీ అండ్ ఎంజాయ్ ద సన్సెట్. చెక్ ఇన్ చేశాక బీచ్లో కాసేపు టైం స్పెండ్ చేయడానికి వెళ్ళాను. అక్కడి నుండి we started to Jatayu, the world's biggest bird sculpture. వర్కాల నుండి జటాయు ఆల్మోస్ట్ 28 కిలోమీటర్స్. వెళ్ళే రూట్ అంతా చెట్లతో కవర్ అయి ఉండడం వల్ల ఆఫ్టర్నూన్ అయినా అంత వేడిగా ఏం అనిపించలేదు. జటాయు దగ్గరికి వెళ్ళడానికి వీ కెన్ ఎయిదర్ గో బై స్టెప్స్ ఆర్ బై కేబుల్ కార్. Go to Jatayu. Wow, it's air conditioned. మేమైతే కేబుల్ కార్లో వెళ్ళాం, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ 826 స్టెప్స్ టు క్లైంబ్. పైకి వెళ్ళేప్పుడు మనకి ఏరియల్ వ్యూలో హిల్ మొత్తం కనిపిస్తుంది. ఇట్ ఫెల్ట్ సర్రియల్ టు విట్నెస్ ద వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ బర్డ్ స్కల్ప్చర్ ఫ్రమ్ ద కేబుల్ కార్ ఇట్సెల్ఫ్. బేసిక్గా ఇక్కడ చుట్టూ ఉన్న హిల్స్ అండ్ రాక్స్ని మైనింగ్ నుండి కాపాడుతుంది కాబట్టి జటాయుని ఎర్త్ సెంటర్ అని పిలుస్తారు. ఇంకా దగ్గరికి వెళ్ళి చూశాక వావ్, 2 కళ్ళు చాలలేదు. అఫ్కోర్స్ 200 అడుగులు కదా. The sculpture of Jatayu is designed in a way that it reflects the pain and agony the bird went through as he laid there helpless. ఇంకా హిస్టరీ విషయానికి వస్తే, రామాయణంలో రావణుడు సీతను అపహరించి లంకకు తీసుకుని వెళ్ళేప్పుడు మధ్యలో జటాయు ట్రైస్ టు ఫైట్ హిమ్. అప్పుడు రావణుడు తన స్వాట్తో జటాయు వింగ్స్ని నరికేశాడు. అలా గాయపడిన జటాయు ఈ హిల్ మీద పడింది. అందుకే ఆ హీరోయిక్ బర్డ్కి డెడికేట్ చేస్తూ ఈ వరల్డ్ క్లాస్ ఎకో టూరిజం డెస్టినేషన్ని కట్టారు. Let us know about your thoughts on Jatayu Earth Center in the comments. See you all in the next episode. Until then, stay tuned. Do not forget to like, share and subscribe.